students, and today in this class we will discuss about the female gametophyte development. So we are discussing about the sexual reproduction in case of the plants. So if you take this sexual reproduction in case of a plants lo తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, there will be a development of a male gamete as well as the female gamete. Male gamete ఇంకా female gamete ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రెండు కూడా డెవలప్ అవ్వాలి. ఒక ప్లాంట్ లో కానీ ఒక ప్లాంట్ లో ఉండాల్సిన ఫ్లవర్ లో ఈ రెండు ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతాయో అప్పుడే మనకు అందులో రీప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది? రీప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో నా ఇన్ దిస్ కేస్ we are discussing about the sexual reproduction. So sexual reproduction is nothing but the formation of both male and female gametes or fusion of both male and female gametes. Male gamete ఇంకా female gamete రెండు ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ దిస్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అకర్స్ ఇన్ 3 ఈవెంట్స్. 3 ఈవెంట్స్ లో జరుగుతుంది. దాన్నే మనం ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్, ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ అని అంటున్నాము. ఏమంటున్నాము? ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్, and we are also calling it as a post fertilization event. So ఈ ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఫర్టిలైజేషన్ కి ముందుగా బిఫోర్ ద ఫర్టిలైజేషన్ ఒక దాంట్లో మేల్ గ్యామెట్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రెండు కూడా ఫామ్ అయ్యి ఫర్టిలైజ్ అవ్వకన్నా ముందు మనకి ఇది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దాంట్లోనే ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ గ్యామెట్స్ బిఫోర్ ఫ్యూజన్, ఈ మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ కాస్త ఫ్యూజ్ అవ్వకన్నా ముందు ఉన్న ఈవెంట్ని ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫర్టిలైజేషన్ హియర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. అండ్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్, సో అందులో ఫర్టిలైజేషన్ జరగాక ఏమవుతుంది? So in the pre-fertilization events we have discussed about the process of or formation of a development of a male gamete as well as a female gamete అనేటువంటివి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేసి తెలుసుకున్నాం. అండ్ అండర్ దిస్ ఫర్టిలైజేషన్, ఈ ఫర్టిలైజేషన్ వచ్చేసరికి ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, under what process. And next if we are moving into this post fertilization events or fertilization lo we are into this development of a female gametophyte. సో ఫీమేల్ గామెటోఫైట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఏంటి? నార్మల్గా మనం మేల్ గామెటోఫైట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ముందు క్లాస్లో చూసాము. స్టార్టింగ్ ఆ మేల్ గామెటోఫైట్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ మైక్రోస్పోరాంజియం. దిస్ మైక్రోస్పోరాంజియం ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ అగైన్ డెవలప్ ఇంటూ మైక్రోస్పోర్ మదర్ cell. That microspore mother cell undergoes a division and gives rise to a microspore, and that microspores are considered to be a pollen grains. So the first cell that is formed during the development of a male gametophyte is called as a pollen grain or microspore ani antunna. And now in this female gametophytic development, the first cell which is formed in this female gametophyte is functional haploid megaspore. సో ఇందులో ఫామ్ అయ్యాల్సిన ఫస్ట్ సెల్ ఏంటి? మెగాస్పోర్ అని అంటున్నాం. మనకి ఎలాగైతే ముందు ఫీమేల్ గామెటోఫైట్ ఫామ్ అవ్వడానికి మనకి ఎలాగైతే మైటోటిక్ డివిజన్ ద్వారా ఇదేంటిది ఫీమేల్ గామెటోఫైట్ అంటే మెగాస్పోర్. సో ఈ మెగాస్పోరాంజియా ఏదైతే ఉందో దట్ కన్సిస్ట్స్ ఇంటూ అ
మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఆ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కాస్త హ్యాప్లాయిడ్ డివిజన్తో ఆ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అన్నీ కూడా డివైడ్ అయ్యి 4 న్యూక్లియస్కి రైజ్ ఇస్తాయి. అవన్నీ కూడా బి అండర్గోయింగ్ డివిజన్ త్రూ రిడక్షన్ ప్రాసెస్. రిడక్షన్ ఫేజ్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి, అంటే మియోసిస్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక్క సెల్ కాస్త 4 సెల్స్కి రైజ్ ఇస్తుంది. సో దెర్ విల్ బి అ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ 4 న్యూక్లియై. ఆ 4 న్యూక్లియైలో 3 న్యూక్లియై కాస్త డీజనరేట్ అయిపోతాయి, ఒక్క న్యూక్లియై మాత్రమే ఫంక్షనల్ ఉంటుంది. దట్ ఫంక్షనల్ న్యూక్లియై which is formed during the division of megaspore mother cells is called as a megaspore. ఆ ఫంక్షనల్ దాన్ని మనం ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ అని అంటున్నాం. సో there will be the formation of one functional megaspore. ఈ one functional megaspore కాస్త ఫీమేల్ గ్యామెట్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. సో ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్. సో ఈ ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ ఏదైతే ఉందో అది ఫీమేల్ గెమెటోఫైట్గా డెవలప్ అవ్వాలి. సో ఇది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? ఈ ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో అది 3 డివిజన్, ఇది అండర్గోస్ 3 ఫ్రీ న్యూక్లియర్ డివిజన్. సో అందులో 3 న్యూక్లియర్ డివిజన్స్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ డివిజన్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ 2 న్యూక్లియై విచ్ మైగ్రేట్స్ టువర్డ్ ద అపోజిట్ పోల్. సో ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ డివిజన్స్కి వచ్చేసరికి అది 2 న్యూక్లియై ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఒకటి అటు సైడ్ వెళ్తే ఇంకో న్యూక్లియస్ ఇటు సైడ్ వస్తుంది. సో దట్ విల్ మూవ్ ఇన్ టు దిస్ 2 అపోజిట్ పోల్స్ అండ్ ద ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ డివిజన్. This is the first nuclear division. And next వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? సెకండ్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ ఫామ్ అయ్యి ఈ 2 న్యూక్లియైని కాస్త 4 న్యూక్లియై చేస్తుంది. అండ్ దట్ విల్ బి, అది ఎలా అరేంజ్ అవుతుంది అంటే 2 న్యూక్లియై ఆన్ ఈచ్ పోల్ ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. సో ఏమవ్వాలి? 4 న్యూక్లియై అవ్వాలి. 2 న్యూక్లియై ఒక పోల్ సైడ్, 2 న్యూక్లియై ఇంకో పోల్ సైడ్ అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ జరిగినప్పుడు. And if you are going into the third nuclear division జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ 2 సెల్స్ కాస్త 4 న్యూక్లియస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ 8 న్యూక్లియై 4 at each pole. ఇది 8 న్యూక్లియై ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఒక్కొక్క పోల్ కి 4 న్యూక్లియై అనేవి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. మనం నార్మల్గా ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫీమేల్ గెమెటోఫైట్ అంటే ఫీమేల్లో ఫామ్ అయిన ఎగ్ సెల్ని 7 సెల్డ్ 8 న్యూక్లియేటెడ్ స్ట్రక్చర్ అని అన్నాం. ఏమన్నాం? 7 సెల్డ్ 8 న్యూక్లియేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇక్కడ 8 న్యూక్లియై ఫామ్ అయ్యాయా? దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ డివిజన్. సో ఈ థర్డ్ డివిజన్కి వచ్చేసరికి మనకి 8 న్యూక్లియై అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. అందుకే దీన్ని మనం 7 సెల్ 8 న్యూక్లియేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ అని అంటున్నాం. సో ఇనిషియల్గా 1 ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ ఏదైతే డివైడ్ అయ్యి మనకి 1 ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ ఏదైతే ఉందో దట్ 1 ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ అండర్గోస్ అ డివిజన్ ఇన్ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ అయ్యి 2 న్యూక్లియైని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 2 కూడా ఆపోజిట్ పోల్స్కి మైగ్రేట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ సెకండ్ న్యూక్లియర్ డివిజన్స్కి వచ్చేసరికి దే విల్ ప్రొడ్యూస్ 2 న్యూక్లియైస్. 2 న్యూక్లియస్ని అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అండ్ దట్ 2 న్యూక్లియై కూడా అపోజిట్ పోల్స్లోనే ఉంటాయి. అండ్ థర్డ్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ దట్ విల్ బి గివింగ్ రైజ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 4 న్యూక్లియై. ఆ 4 న్యూక్లియై కాస్త ఇలా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద ఫీమేల్ గెమెటోఫైట్. సో ఇప్పుడు మనకి 8 న్యూక్లియేటెడ్ సెల్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఇన్ అమాంగ్ దిస్ 8 న్యూక్లియేటెడ్ సెల్ 2 nuclei, 1 nucleus from each pole migrates into the center and are called as polar nuclei. ఈ 8 న్యూక్లియై నుండి ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కదా, ఆ 8 న్యూక్లియై నుండి ఒక న్యూక్లియస్ ఫ్రమ్ ఈచ్ పోల్, 1 న్యూక్లియై ఫ్రమ్ ఈచ్ పోల్ మైగ్రేట్ టువర్డ్స్ సెంటర్లోకి మైగ్రేట్ అవుతుంది ఇలా. ఆ 2 న్యూక్లియస్ని మనం పోలార్ న్యూక్లియై అని అంటున్నాం. ఆ 2 న్యూక్లియస్ని మనం పోలార్ న్యూక్లియై అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్
The nuclei which are present on the upper surface are called as the upper polar nuclei, and the nucleus which are present at the towards the inner surface are called as an inner polar nuclei or lower polar nuclei. So ఈ 3 nuclei ఏవైతే micropolar end side develop అయ్యాయో that will be formed to develop into an egg apparatus. So ఈ 3 nucleus ఏవైతే పై సైడ్, ఈ పై ఎండ్ ని మనం మైక్రోపైల్ ఎండ్ అని అంటాం. ఎగ్ సెల్ లో ఉన్న పైన భాగం, పైన యొక్క ఎండ్ ని మైక్రోపైల్ అని అంటాం. కిందికి వచ్చేసరికి దీన్ని మనం కలాజల్ ఎండ్ అని అంటాం. కలాజల్ ఎండ్ అని అంటున్నాం. సో ఈ పైన 3 న్యూక్లియై ఏవైతే ఉన్నాయో at the micropolar end that will develop into the formation of an egg cell. అవి ఎగ్ సెల్ లాగా ఫామ్ అవ్వడానికి డెవలప్ అవుతాయి. This is an egg cell formation. సో ఇలా ఎగ్ సెల్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది ఈ మైక్రోపోలార్ ఎండ్ దగ్గర. అండ్ ద లార్జర్ సెల్ విత్ 2 హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియై, ఇదేమో ఎగ్ అపారటస్ అని అంటున్నాం దీన్ని మనం. అండ్ ఈ 3 న్యూక్లియై ఏవైతే కలాజల్ ఎండ్ సైడ్ ఉన్నాయో దట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ ఎన్ యాంటీపోడల్స్. ఈ 3 న్యూక్లియస్ ఏవైతే కలాజల్ ఎండ్ సైడ్ ఉన్నాయో that will be developed into an antipodals లాగా డెవలప్ అవుతాయి. దీని ఏమంటాము, ఈ యొక్క పైన ఫామ్ అయిన 3 న్యూక్లియై యొక్క సెల్స్ ని ఎగ్స్, ఇందులో ఉన్న మిడిల్ సెల్ ని ఎగ్ సెల్ అంటున్నాము. అండ్ సైడ్స్ లో ఉన్న అడ్జసెంట్ సెల్స్ ని మనం సినర్జిడ్స్ అని అంటాం. అండ్ కింది కలాజల్ ఎండ్ లో ఏవైతే మళ్ళీ మనకి 3 సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయో ఆ 3 సెల్స్ ని కాస్త మనం యాంటీపోడల్స్ అని అంటున్నాం. We are calling them as an antipodals. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 3 a typical angiospermic embryo sac is 8 cell and 7 nucleated structures. And ఈ మిడిల్ సెల్ లో ఈ యొక్క సెంట్రల్ సెల్ ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే పోలార్ న్యూక్లియై అంటున్నాం. So this is a normal egg apparatus. నార్మల్ గా ఒక ఫీమేల్ గ్యామెట్ లో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎగ్ apparatus అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఈ టిపికల్ యాంజియోస్పర్మిక్ ఎంబ్రియో సాక్ లో మనకి 8 న్యూక్లియేటెడ్ 7 సెల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది. అమంగ్ దెమ్ ద ఓన్లీ దెర్ ఇస్ అ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎక్సెల్ ఫామ్ అవడానికి కారణం వచ్చేసి ఈ ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్. వన్ ఫంక్షనల్ ఆర్ వన్ సింగిల్ ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ డెవలప్స్ ఇంటు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ an egg cell. And this concept was first observed in Polygonum plant లో ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ ని ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారు కాబట్టి పాలిగోనల్ టైప్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఇఫ్ యూ గో ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ యొక్క ఎగ్ సెల్, సో దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ ఎంబ్రియో సాక్ విత్ 7 సెల్డ్. ఇవి రెండు కూడా పోలార్ న్యూక్లియై. సో 1 2 3 4 5 6 and this constitutes 7. సో ఇందులో 7 సెల్స్, దీన్నే మనం సెంట్రల్ సెల్ అని కూడా అంటాం. సో 3 ఎగ్ సెల్స్, 3 యాంటీపోడల్స్, 1 సెంట్రల్ సెల్స్. సో ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ గా 7 సెల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని న్యూక్లియై ఉన్నాయి, 8 న్యూక్లియై ఉన్నాయి. సో దిస్ 7 cell 8 nucleated structure consists of 3 parts, that is an egg apparatus, antipodals and a central cell. దాంట్లో it is made up of mainly 3 parts: egg apparatus, central cell as well as antipodal. So ఈ egg apparatus కి వెళ్తుంటే egg apparatus consists of 3 types of cells in it. ఇందులో ఉన్న మిడిల్ లార్జ్ సెల్ ని మనం ఎగ్ సెల్ అని అంటాం. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా ఇలా ఈ ఎగ్ apparatus లో. సో ఈ మిడిల్ ని ఎగ్ సెల్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఈ సైడ్ అడ్జసెంట్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం సినర్జిడ్స్ అని అంటున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద సినర్జిడ్స్. ఈ సైడ్ సెల్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి as synergids. So these are considered to be as synergids. These synergids consist finger-shaped outgrowths called
filiform apparatus. సో వీటికి ఫింగర్ షేప్డ్ అవుట్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ సినర్జిడ్స్ దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి అంటే మేల్ గ్యామెట్ యొక్క pollen tube helps in the entry of the pollen tube. Pollen tube entry అవ్వడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి. So this helps in the entry of the pollen tube. And one more thing, that next cell are considered to be this antipodal cells. So ఈ antipodal cells కూడా 3 ఉంటాయి. These are present towards the lower region at the callosal end. సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ యాంటీపోడల్స్ అన్ని కూడా ఫర్టిలైజేషన్ జరిగే టైంలో డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ దే విల్ డీజెనరేట్. ఫర్టిలైజేషన్ జరిగేటప్పుడు ఈ యాంటీపోడల్స్ కాస్త డీజెనరేట్ అయిపోతాయి. అండ్ నౌ దేర్ ఈస్ ఎన్ specific type of a cell that is called as a central cell. So in the central cell is the cell which consisting of a large two haploid nucleus అనేటువంటి ఉంటాయి. వాటిని మనం polar nuclei అని అంటున్నాం. ఈ యొక్క మిడిల్ లో ఈ సెంట్రల్ ఈ 2 polar nucleus ఏవైతే ఉన్నాయో that are haploid in condition. So ఈ 2 polar nuclei కాస్త may fuse to form diploid secondary nucleus. ఇవి డిప్లాయిడ్ సెకండరీ న్యూక్లియస్ ని ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. And next we are going to the type of an ovule. This is all about the ovary. So till now what I said, this is all about the ovary. So now if you move on to this ovary, సో ఇప్పటివరకు మనకు ఓవరీ గురించి అయిపోయింది. ఓవరీ అంటే ఏంటి? ఓవరీ ఇస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ టు బి అన్ ఎంబ్రియో ఆర్ ఎంబ్రియోనిక్ స్ట్రక్చర్. సో మనకి ఓవరీలోనే మనకి ఓవ్యూల్స్ అన్ని కూడా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ ఓవరీ స్ట్రక్చర్ నేను వేసాను. And these ovules are nothing but the inside particles that are arranged in an ovary. ఒక ఓవరీలో ఉన్న లోపల చిన్న గ్రాన్యూల్ లాంటి సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి. వాటిని మనం ఓవరీ అని అంటున్నాం. సో now we will discuss about the types of ovules. Now we will discuss about the types of an ovule. So based on the position of funicles in relation to chalaza and micropyle end in the body of the ovule. So based on, so ఈ types of the ovules అనేటువంటి మనం ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేసాము అంటే based on the position of the funicle. Funicle అంటే ఏంటి? stalk of the ovary is called as a funicle. ఈ ఓవరీ అనేది ఇలా ఉంటుందని నేను మీకు ముందు క్లాస్ చెప్పాను. This ovary is like this. This is an ovary which consists of integuments. దీని లోపల ఎగ్ సెల్ ఉంటుంది. ఇలా ఇంటిగ్యూమెంట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. This is called as a funicle అని చెప్పా. And this is a micropyle end. పైన ఉన్న ఓపెనింగ్ ఏ micropyle end. And this is the callosal end. So ఇది వచ్చేసరికి callosal end. So based on this funicle in relation to this chalaza and micropyle, ovary and this type of ovules are differentiated into 4 types. 4 types are differentiated. The first one is an orthotropous ovule. First one వచ్చేసరికి orthotropous ovule. So in this orthotropous ovule, it is a straight ovule, funicle, ఇంకా chalaza, ఇంకా micropyle అన్నీ కూడా సేమ్ ప్లేన్ పైన లై అయి ఉంటాయి. అంటే వన్ ప్లేన్ పైనే ఉంటాయి. అంటే లైక్ దే ఆర్ అపియర్, దే లుక్ స్ట్రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డ్రా డయాగ్రామ్ హియర్. దీని యొక్క అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. In this orthotropous ovule, the arrangement is like this, and these are the integuments. This is an egg cell and this is an outer covering.
ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి కలాజల్ ఎండ్. ఈ యొక్క కలాజల్ ఎండ్, దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూనికులస్, దిస్ ఈస్ అ మైక్రోపైల్. ఈ మూడు కూడా ఒకటే ప్లేన్ పైన అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. లైక్ దిస్ దే అరేంజ్ ఇన్ అ సింగిల్ ప్లేన్. ఎప్పుడైతే ఒక ఓవ్యూల్లో ఈ మూడు కూడా సింగిల్ ప్లేన్ పైన అరేంజ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లైక్ సైకస్, జిమ్నోస్పోమిక్ ప్లాంట్స్ లో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సెకండ్ వన్, దట్ ఈస్ అన్ అనాట్రాపస్ ఓవ్యూల్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటి, అనాట్రాపస్ ovule. So in this anatrapus ovule, the body of the ovule is curved at an angle of 180 degrees. So ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క ఓవ్యూల్ యొక్క బాడీ అనేది 180 degrees లోకి టర్న్ అవుతుంది. So the body is curved into 180 degrees such that the micropylar and the callosal end comes by side. మైక్రోపైల్ యాక్చువల్ ఎక్కడ ఉండాలి, పైన ఉండాలి. కలాజల్ ఎండ్ ఎక్కడ ఉండాలి, కింద ఉండాలి. సో ఇది ఈ యొక్క ఇన్ దిస్ అనాట్రోపస్ ఓవ్యూల్లో ఆ ఓవ్యూల్ కాస్త 180 degrees కి తిరుగుతుంది. సో అది అలా తిరిగినప్పుడు ఈ మైక్రోపైల్ అండ్ కలాజల్ ఎండ్ రెండు కూడా సైడ్ బై సైడ్ వస్తాయి. సో దీని అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద ఇంటిగ్రూమెంట్స్. These are all the integuments. This is an egg cell. This is an egg cell. So ikkada emayipoyindi, idi micropylla end. This is considered to be a micropyle end. And callosal end ku vachesariki em avutundi, here callosal end kuda ikkada undi. So this is the callosal end. So those are side by side, and two polar nuclei, egg apparatus, antipodals anni kuda unnai. And this kind of ovule arrangement is seen in Helianthus. Helianthus lo chustam. Helianthus ante sunflower. ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ట్రైడాస్ ప్రొప్రంబరన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గడ్డి చామంతిలో సేమ్ ఓవ్యూల్ అనేది ఇలానే అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అన్ అనాట్రోపస్ ఓవ్యూల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు సీ అన్ క్యాంఫైలోట్రాపస్, థర్డ్ వన్ ఇస్ Camphylotrapus ovule. So ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే the body of the ovule is curved to an angle of 160 degrees to 180 degrees. ఇందులో ఎగ్జాక్ట్ గా 180 degrees కే టర్న్ అవుతుంది. ఇందులోకి వచ్చేసరికి కంపైలోట్రాపస్ లో ఆ బాడీ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ కాస్త 160 to 180 మధ్యలో అది టర్న్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మైక్రోపైల్ ఎండ్ అనేది ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్ ద ఫ్యూనికల్ అండ్ ఎంబ్రియో సాక్ అంతా కూడా కర్వ్డ్ అవుతుంది. సో it appears like this. These are the integuments that are present inside this. So here is an egg cell or an embryo sac. So ఈ embryo sac అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే it will go on curve. ఈ మైక్రోపైల్ ఎండ్ మాత్రం ఫ్యూనికల్ ఎండ్ సైడ్ బెండ్ అవుతుంది. సో this is the micropyle end, ఇది ఎక్కడికి ఫ్యూనికల్ సైడ్ కి బెండ్ అవ్వడం జరిగింది. అండ్ దిస్ టైప్ ఇస్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాబసీ మెంబర్స్. ఫ్యాబసీలో మనకి ఇలాంటి టైప్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ డాలికస్ ల్యాబ్లాక్ చిక్కుడుకాయ అండ్ పీసమ్ సటైల్. పీసమ్ సటైల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ పీ ప్లాంట్. బీన్స్ వస్తాయి చూసారా, దాన్ని pea plant. So that is the third type of ovule. And the next one is Cercinotropous ovule, fourth one. Cercinotropous
Selsinotrapus ovule, that is the fourth one. So in this type of ovule actually what happens, ఈ యొక్క ఓవరీ ఏదైతే ఉందో లోపల దానికి చుట్టూగా ఒక వాచ్ అనే లైక్ చుట్టూగా అది అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, టోటల్గా సర్కిల్ లాగా అది మారిపోయి ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ Selsinotrapus ovule the funicle is coiled like a watch spring around the body of the straight ovule. నార్మల్గా ఓవ్యూల్ బాడీ అనేది స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, కానీ ఫ్యూనికల్ అంతా కూడా దాన్ని కవర్ చేసేస్తుంది యాజ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ అండ్ ఇలా వాచ్ లాగా. దీస్ ఆర్ ద ఇంటిగ్యూమెంట్స్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్ సెల్. సో ఇలా అది ఫామ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద Selsinotrapus ovule. So there are 4 types of ovules. There are 4 types of ovules. In that the first one is an Orthotropous ovule, Anatropous ovule, and third one is the Campylotropous ovule, and the fourth one is the Selsinotrapus ovule. So totally it is all about the 4 types of ovules that are present in a plant. That is an Orthotropous ovule, Anatropous ovule, Campylotropous ovule and Selsinotrapus ovule. So ఈ Orthotropous ovule కి వచ్చేసరికి నార్మల్గా ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. ఫ్యూనికల్ అనేది టువర్డ్స్ ఎండ్, అంటే ఆ స్టాక్ని మనం ఫ్యూనికల్ అని అంటున్నాం. ఈ యొక్క ఎండ్లో ఈ పైన భాగాన్ని మైక్రోపైల్, కిందిలోని కలాజల్ ఎండ్ అని అంటున్నాం. సో ఇన్ దిస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ 3 కూడా సింగిల్ ప్లేన్ పైన అరేంజ్ అయి ఉంటాయి, అంటే స్ట్రైట్గా. If you move on to this Anatropous ovule, ఈ Anatropous ovule కి వచ్చేసరికి ఈ ఓవ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఇది కాస్త ఇలా 180 degreesకి తిరిగి ఇలా కర్వ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ మైక్రోపైలర్ అది అలా తిరిగినప్పుడు మైక్రోపైలర్ రెండు కలాజల్ రెండు కూడా సైడ్ బై సైడ్ వచ్చి అటాచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇది Campylotropusకి వచ్చేసరికి అది 160 to 180 మధ్యలో కర్వ్ అవుతుంది. సో అది కర్వ్ అయినప్పుడు ఎంబ్రియో సాక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ లాస్ట్ అరౌండ్ Selsinotrapus ovule వచ్చేసరికి టోటల్గా అది బాడీ అంతా కూడా రౌండ్గా కర్వ్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ovules అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ gametophyte. And now we will see about the pollination. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ఈ ఓవ్యూల్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏం రావాలి, మేల్ గ్యామెట్ అనేది రావాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్ మేల్ గ్యామెట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి పాలినేషన్, ఆ పాలెన్ ట్యూబ్ అనేది వచ్చేసరికి. సో నౌ we will discuss about the different types of pollination and their structures. So if you move on to the pollination, so starting of pollination ante enti, pollination is nothing but a transfer of pollen grains from anther to the stigma. So pollination is nothing but a transfer of pollen grains from anther to stigma. Oka flower paina unna male organ vachesariki enti, this is, see suppose here I am drawing, this is an androecium. దీనిపైన మనకి ఇలా పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఎ గైనీజియం. సో ఇక్కడ గైనీజియం. సో ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అని ఎప్పుడు వచ్చి ఈ పైన స్టిగ్మా పైన వెళ్ళి అటాచ్ అవుతాయో అప్పుడు దాన్ని మనం, ఆ ప్రాసెస్ని మనం పాలినేషన్ అని అంటున్నాం. సో ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు ద స్టిగ్మా. సో మన పాలినేషన్లోనే మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంది. ఒకటి వచ్చేసరికి సెల్ఫ్ పాలినేషన్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి క్రాస్ పాలినేషన్. సో ఈ సెల్ఫ్ పాలినేషన్లో ఏమవుతుంది అంటే, ద పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, అది సేమ్ ఫ్లవర్లో జరుగుతుంది. సో ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంథర్ ఆఫ్ one flower to the stigma of same flower is called as self pollination. అది దానికి ఇప్పుడు సపోజ్ రోజ్ ప్లాంట్ ఉందనుకోండి,
రోజ్ ప్లాంట్ లో ఉన్న పాలెన్ గ్రెయిన్స్ వెళ్ళి మళ్ళీ రోజ్ ప్లాంట్ లో ఉన్న స్టిగ్మా పైన వెళ్ళి అటాచ్ అయితే దాన్ని మనం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఇఫ్ యు సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే the transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower is called as a cross pollination. So normally pollination is defined into two types, self crosses. So self pollination కి వచ్చేసరికి ఫ్లవర్ దానంతటదే పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటువంటివి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు సెల్ఫ్ అంటున్నాము. ఒక ఫ్లవర్ లో ఉన్న పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఇంకొక ఫ్లవర్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతే దాన్ని మనం క్రాస్ పాలినేషన్ అని అంటున్నాం. అండ్ నౌ ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. So if you see this pollination is defined into two types. That is a direct pollination and indirect pollination. ఒకటి వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ పాలినేషన్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్. సో ఈ డైరెక్ట్ పాలినేషన్ అనేది మనకి ఎక్కువగా జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో జరుగుతుంది, జిమ్నోస్పర్మ్స్. అండ్ ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ అనేది యాంజియోస్పర్మ్స్ లో జరుగుతుంది. యాంజియోస్పర్మ్స్ అంటే మోనోకాట్స్ ఇంకా డైకాట్స్. ఎప్పుడైతే నేను ప్లాంట్ కింగ్డమ్ గురించి చెప్పానో అప్పుడు వాటి గురించి డిస్కస్ చేశాను. అండ్ దిస్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి అండ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఇవి రెండు కూడా ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అయినప్పటికీ ఇందులో పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ pollination occurs by two ways. One is a direct pollination and the other one is an indirect pollination. So direct pollination అనేది జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో జరుగుతుంది, ఇండైరెక్ట్ వచ్చేసరికి యాంజియోస్పర్మ్స్ లో జరుగుతుంది. In direct pollination, ovules are naked and the pollen tube directly on the naked ovule. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ డైరెక్ట్ పాలినేషన్ లో ఓవ్యూల్స్ అన్ని కూడా నేకెడ్ కండిషన్స్ లో ఉంటాయి. ఓవ్యూల్స్ ఆర్ నేకెడ్ అంటే ఓవ్యూల్స్ అన్ని కూడా బయటికి కనిపిస్తుంటాయి, ఎందుకంటే ఇవి జిమ్నోస్పర్మ్స్ కాబట్టి. జిమ్నోస్పర్మ్స్ కి నేను ఏమని చెప్పాను, జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి a naked seeded plants. సో వాటి ఓవ్యూల్స్ అన్ని కూడా బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పటికీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పాలెన్ ట్యూబ్ అనేది డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది దీనిపై. పాలెన్ ట్యూబ్ directly comes in contact with this naked ovules ఎందుకంటే ఇది జిమ్నోస్పర్మ్స్ కాబట్టి. అండ్ కమింగ్ టు ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ కి వచ్చేసి ఏమవుతుంది, ఆఫ్ దట్ పాలెన్ ఫాల్స్ ఆన్ ద స్టిగ్మా, గ్రోస్ త్రూ స్టైల్ అండ్ ఓవరీ అండ్ రీచెస్ ఓవ్యూల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, జిమ్నోస్పర్మ్స్ ప్లాంట్ వచ్చేసరికి నార్మల్ గా జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి అ నేకెడ్ సీడెడ్ ప్లాంట్స్. అంటే వాటికి ఓవ్యూల్స్ అన్ని కూడా బయటికే విజిబుల్ అయి ఉంటాయి. బయటికే విజిబుల్ ఉన్నప్పటికీ ఏమవుతుంది, ఆ పాలెన్ ట్యూబ్ అనేది వచ్చి డైరెక్ట్గా దీనిపైనే అటాచ్ అయిపోయి ఫర్టిలైజేషన్ని జరిపించుకుంటుంది. అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇన్ దట్ ద ఓవ్యూల్స్ ఆర్ నాట్ నేకెడ్, దట్ ఓవ్యూల్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై అన్ ఓవరీ వాల్, ఓవరీతో మేడపై ఉంటుంది. సో ఏదైతే పాలెన్ ట్యూబ్ అనేది వస్తుందో, ఏదైతే పాలెన్ గ్రెయిన్ వస్తుందో మనకి, దట్ పాలెన్ గ్రెయిన్ అనేది ఫస్ట్ స్టిగ్మా పైన వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. ఈ పాలెన్ గ్రెయిన్ కాస్త ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టిగ్మా పైన అటాచ్ అయ్యి స్టిగ్మా నుండి స్టైల్కి, స్టైల్ నుండి ఓవరీకి, ఓవరీ నుండి ఓవ్యూల్స్లోకి వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ an indirect pollination. And this indirect pollination is of two types. One is an histogamy as well as chasmogamy. Histogamy as well as chasmogamy.
gamy. So estrogamy ఏదైతే ఉందో it is nothing but a pollination when occurs in a closed flowers. ఒకవేళ ఫ్లవర్స్ క్లోజ్ అయి ఉన్నప్పుడు pollination జరిగితే దాన్ని మనం estrogamy అని అంటున్నాం. So in this the pollination occurs in closed flowers, and if you see that casmogamy, pollination occurs in opened flowers. Open flowers lo pollination anedi jarugutundi. So the pollination occurs in open flowers, and this casmogamy is further divided into two types, that is autogamy and allogamy. Autogamy and allogamy. Auto is nothing but self or same. Auto is nothing but a self. So in this autogamy is also called as self-pollination. This allogamy is also called as a cross-pollination. And this allogamy is again differentiated into geitonogamy and xenogamy. Geitonogamy and xenogamy. So indirect pollination lo this casmogamy ante open to flowers lo maatrame jarugutundi, that occurs by two ways, either a self pollination or cross pollination. And this self pollination anedi same flower lo eppudaithe jarugutundo dani manam self pollination ani antunnam. Pollination anedi సేమ్ ఫ్లవర్లో కాకుండా అనదర్ ఫ్లవర్లో జరిగినప్పుడు దాన్ని మనం allogamy or cross pollination అని అంటున్నాం. And that is again further divided into two types, that is geitonogamy as well as xenogamy. So there are certain things like the waves of this transmission of pollen grains through wind గానీ through water గానీ ఈ pollen grains అనేదంతా కూడా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేసి we will see that in our next class. So if you move on to this class, in the yesterday's class we have discussed about the formation of a male gamete. So in this type of sexual reproduction lo manam three phases gurinchi chadutunnam, that is the pre-fertilization events, fertilization events and post-fertilization events. So pre-fertilization ante enti, fertilization jaraganna mundu em avvali, male gamete female gamete అనేటువంటివి డెవలప్ అవ్వాలి. సో అవి ఫామ్ అవ్వాలి. సో అవి ఫామ్ అయ్యాయి. ఫర్టిలైజేషన్కి వచ్చేసరికి ఫామ్ అయిన మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ కాస్త ఫ్యూజ్ అయిపోవాలి. సో దేర్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్. అండ్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్కి వచ్చేసరికి అవి ఫ్యూజ్ అయ్యాక లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అండర్ దట్ ఫ్లవర్. సో దెర్ ఈస్ అ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్. మేల్ గ్యామెట్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెట్ రెండు కూడా డెవలప్ అయిపోయాయి. మేల్ గ్యామెట్ వచ్చేసరికి మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ ఎప్పుడైతే మియోటిక్ గా డివైడ్ అవుతుందో దట్ విల్ బి గివింగ్ రైజ్ టు మైక్రోస్పోర్. ఆ దాన్నే మనం మేల్ గ్యామెట్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్కి వచ్చేసరికి మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ ఎప్పుడైతే డివైడ్ అవుతుందో దట్ విల్ గివ్స్ రైజ్ టు 4 haploid cells. Among that 4 haploid cells, 3 nuclei will degenerate and 1 will be a functional megaspore. A 1 functional megaspore కాస్త 3 times అందులో ఉన్న న్యూక్లియర్ డివిజన్ ని జరిపించుకొని it will produces a 8 nuclear stage. 8 nuclear stage with 7 cell గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అది ఆ టోటల్లీ మనం ఎంబ్రియో సాక్ ఆర్ ఎగ్ సెల్ అని అంటున్నాం. అండ్ దట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 3 cells towards the upper end and 3 cells towards the lower end, and in middle there will be 1 central cell. So altogether that is made up of 7 cells. So అందుకే మనం ఈ ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని 7 cell 8 nucleated structure అని అంటున్నాం. And if you go move on to that egg cell, it consists of a middle లో 2 nuclei ఉంటాయి. వాటిని మనం 2 polar nuclei అని అంటున్నాం. And in the upper there will be a central large cell called as an egg cell, and adjacent to that దానికి పక్కన మనకి 2 cells ఉంటాయి. వాటిని synergids అని అంటున్నాం. And down and towards the collagen end there will be the presence of 3 cells called as an antipodal. ఈ 3 cells కాస్త fertilization జరిగే టైంలో degenerate అయిపోతాయి. Then next if we discuss about the different types of ovules, there are 4 different types of an ovules. Orthotropous,
Orthotropous కానీ Cercinotropous, Campylotropous, Anotropous, ovule. And now if we move on to this pollination structures. Pollination are nothing but a direct as well as indirect pollinations ఉంటాయి. డైరెక్ట్ గా అంటే జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఓవ్యూల్స్ అన్ని కూడా బయటికి కనిపిస్తాయి కాబట్టి పాలెన్ గ్రెయిన్ వచ్చి డైరెక్ట్ గా ఓవ్యూల్స్ పైనే వచ్చి వాలుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ ఇండైరెక్ట్ గా అంటే ఆ ఓవ్యూల్స్ అన్ని కూడా ఒక ఓవరీతో కవర్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి పాలెన్ గ్రెయిన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది ఫస్ట్ గా స్టిగ్మాకి రీచ్ అవ్వాలి, స్టిగ్మా నుండి స్టైల్ కి, స్టైల్ నుండి అగైన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు an ovary. So this indirect pollination is again differentiated into two types, histogamy and plasmogamy. ఇది క్లోజ్డ్ ఫ్లవర్స్ లో జరుగుతుంది, ఇది ఓపెన్ లో. దీన్ని మనం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఇంకా క్రాస్ పాలినేషన్ అని అంటున్నాం. And we will discuss the next in the next topic.